bra fell off. Has anyone seen it? سلام بچه ها. این خانمه میگه crop my bra fell off. crop my bra fell off. crop یعنی لعنتی. به جاش میتونیم بگیم damn. my bra fell off یعنی سوتین من افتاده. fell off یعنی سقوط کردن، افتادن. به جای fell off میتونیم بگیم dropped. my bra dropped. has anyone seen it کسی دیدتش؟ No, I haven't. No, I haven't. نه من ندیدم. Hey, what's so funny? Hey, what's so funny? Hey, چی اینقدر خنده داره؟ so برای تأکید اومده. یعنی چی اینقدر خنده داره؟ Hey, Monica, looks like I found it. Hey, Monica, looks like I found it. Hey, Monica, looks like I found it. Looks like یعنی به نظر رسیدن. مترادفش seems like. Hey, Monica, به نظر میرسه پیداش کردم. Maybe you know, come and get it, huh? Maybe you know, come and get it. Maybe you know, come and get it. Get it یعنی گرفتن یک چیزی. مترادفش take it. میگه که شاید تو میدونی بیای بگیریش. Come on, guys. Give some noise to our Monica. Give some noise to our Monica. Give some noise to our Monica. بچه give some noise یعنی تشویق کردن. این آقای میگه مونیکامون رو تشویق کنید. So you decided to embarrass me, Stan? So you decided to embarrass me, Stan. You decided to embarrass me, Stan. Embarrass یعنی خجالت زده، شرمنده. مترادف shame. میگه که تو تصمیم گرفتی منو خجالت زده کنی، استن. That's not gonna happen. That's not gonna happen. That's not gonna happen. بچه gonna همون going toه. میگه که قرار نیستش که این خجالت زده کردن اتفاق بیفته. What? So you decided I would sit in this pool all day and play your silly games? What? So you decided I would sit in this pool all day and play a silly games? بچه silly یعنی احمقانه، مسخره. خانمه برمیگرده رو به جمعیت میگه که پس شماها تصمیم گرفتید که من کل روز توی این استخر بشینم و این بازی احمقانه رو انجام بدم. You know what? You'd better sit in this pool all day long. You know what? You'd better sit in this pool all day long. You'd better sit in this pool all day long. این آقا در واقع برمیگرده به این خانمه میگه میدونی چیه؟ بهتره که تو کل روز رو توی این استخر بمونی یا کل روز رو توی این استخر بشینی. Cover up already. Cover up already. Cover up already. Cover up یعنی پوشاندن. این آقای میگه دیگه خودتو بپوشون. بچه ها خیلی ممنون میشم که لایک و سابسکرایب کنین و نظراتتون رو هم توی کامنت ها حتما به هم بگین. Wow, that was awesome. Wow, that was awesome. That was awesome. بچه ها awesome یعنی فوق‌العاده، شگفت‌انگیز. مترادف amazing. خانمه میگه اون فوق‌العاده بود. You totally owned her. Well, You totally owned her. You totally owned her. Totally یعنی کاملا.
مترادفش completely. خانم میگه تو کاملا مالک اون شدی. منظورش اینه که تو کاملا اونو شکستش دادی. That would have never happened to you. That would have never happened to you. That would have never happened to you. میگه که اون هیچ وقت برای تو اتفاق نمیفته. I adore men like you. You know, the ones who aren't afraid to say what they want in front to your face. I adore men like you. I adore men like you. بچه‌ها adore یعنی دوست داشتن خیلی زیاد، عاشق بودن. این خانم میگه من مردایی مثل تو رو خیلی دوست دارم. عاشق مردایی مثل تو هستم. You know, the ones who aren't afraid to say what they want in front to your face. In front of your face یعنی جلوی روت. میگه که من عاشق مردایی هستم، مردایی که نمیترسن جلوی روت بگن که خواستشون چیه. And I adore women like you. Women who do remember how to look great. And I adore women like you. I adore women like you. میگه منم عاشق زنایی مثل تو هستم. در ادامه میگه women who do remember how to look great. Women who do remember how to look great. میگه که زنهایی که یادشون میمونه چطور عالی و زیبا به نظر برسن. Because after all, everything is simple. Man should just enjoy the view. Cause after all, everything is simple. Cause after all, everything is simple. چون به هر حال همه چیز ساده است. Men should just enjoy the view. Men should just enjoy the view. کلمه should اینجا حالت توصیه کردن داره. میگه که مردا فقط باید از منظره لذت ببرن. Do you like what you see? Do you like what you see? Do you like what you see? میگه که چیزی که میبینی رو دوست داری؟ Oh, I do. Maybe we can find a more private spot and you can show me more. Oh, I do. Maybe we can find a more private spot and you can show me more. Maybe we can find a more private spot and you can show me more. بچه‌ها private یعنی خصوصی. Private spot یعنی یه جای خصوصی. تو سوال قبلی خانم پرسیده بود چیزی که میبینی رو دوست داری؟ آقاه میگه Oh I do. آره دوست دارم. آقاه در واقع داره یه پیشنهاد اغوا کننده و غیر مستقیم میده. میگه که شاید بتونیم یه جای خصوصی تر پیدا کنیم و تو بتونی بیشتر بهم نشون بدی. Perhaps, but not today. Perhaps, but not today. Perhaps, but not today. Perhaps یعنی شاید، احتمالاً. But not today یعنی اما امروز نه. Tease. There has to be some mystery, tough guy. There has to be some mystery, tough guy. There has to be some mystery, tough guy. بچه mystery یعنی مرموز، رمزآلود. Tough guy یعنی مرد سرسخت، مرد قوی. میگه که این باید یه مقداری مرموز باشه، مرد سرسخت. Give me a call. Give me a call. به هم زنگ بزن. Have you decided on something? Have you decided on something? Have you decided on something? روی چیزی تصمیم گرفتی؟ یا تصمیم گرفتی که چی انتخاب کنی؟ Wow. I've never seen such a brave woman. Wow, I've never seen such a brave woman. I've never seen such a brave woman. I've کوتاه شده I have. Brave یعنی شجاع. میگه که من تا حالا این چنین زن شجاعی رو ندیدم.
Excuse me? Well, excuse me. ببخشین چی؟ wearing a low-cut uniform without having cleavage. Well, wearing a low-cut uniform without having cleavage. Wearing a low-cut uniform without having cleavage. بچه low-cut یعنی کوتاه. یونیفورم هم که همون لباس فرمه. cleavage یعنی درز، شکاف. میگه که پوشیدن یه یونیفورم کوتاه بدون داشتن شکاف یا درز. That's bald, lady. That's bald. That's bald, lady. That's bald. بچه bald هم به معنای شجاع هستش. این آقای میگه That's bald. چقدر شجاع، چقدر شجاع. I'll have a Greek salad and red wine. I'll have a Greek salad and red wine. Greek salad and red wine. میگه که من یه شراب قرمز و یه سالاد یونانی میخوام. Beer and steak. Make it quick. Beer and steak, make it quick. Beer and steak, make it quick. آقاه میگه مشروب و استیک میخوام. Make it quick یعنی سریع آمادش کن، سریع درستش کن. I'll get hot when you act like that. I'll get hot when you act like that. I get hot when you act like that. وقتی که اینطوری رفتار میکنی گرمم میشه یا دچار هیجان میشم، هیجان زده میشم. It's really getting hot in here. It's really getting hot in here. It's really getting hot in here. اینجا واقعا داره گرم میشه. Let's play a game. Let's play a game. بیا یه بازی بکنیم. I take you something every time you install someone. I take you something and in return you insult someone. I take you something and in return you insult someone. I take you something یعنی برات یه چیزی میگیرم. In return یعنی در عوض. Insult هم یعنی توهین کردن. میگه من برات یه چیزی میگیرم و در عوض تو به یکی توهین کن. Well, I must say you're a very strange girl. Well, I must say you're very strange girl. I must say you're a very strange girl. خب باید بگم که تو دختر خیلی عجیبی هستی. I'm just the way I am. So, are you in? I'm just the way I am. I'm just the way I am. So, are you in? من فقط همون جوریم که هستم. پس تو هم پایه ای؟ I don't know. You know, I don't know. میدونی چیه؟ نمیدونم. How do I look? How do I look? How do I look? چطور به نظر میرسم؟ Does this body deserve it? Doesn't this body deserve it? Doesn't this body deserve it? بچه deserve یعنی شایسته بودن، لیاقت داشتن. میگه که این بدن لیاقتش رو نداره. Okay. I'm in. Okay. I'm in. باشه من هستم، من پایم. So, let's start with that couple. So, let's start with that couple. Let's start with that couple. میگه که پس بیا با اون زن و شوهر شروع کنیم. What do you say? Weirdness. What do you say? What do you say? نظر تو چیه؟ چی میگی؟ Weirdness یعنی عجیب غریب، عجق وجق. That's for you, babe. That's for you, babe. That's for you, babe. میگه که این به خاطر توه عزیزم. Hey, where did he pick her up? In a nursing home? Hey, where did you pick her up? Where did you pick her up? In a nursing home?
بچه pick up یعنی پیدا کردن، یافتن. nursing home یعنی خانه سالمندان. این پسره به این زن و شوهر میگه که where did you pick her up؟ میگه که این زن تو از کجا پیداش کردی؟ از خونه سالمندان؟ Excuse me, she's my wife. Excuse me? Excuse me? ببخشین؟ چی گفتی؟ She's my wife. She's my wife. میگه که این خانومه همسر منه، زن منه. Oh, I'm sorry, but why are you with her? Oh, I'm sorry, but why are you with her? Why are you with her? میگه که اوه ببخشید متاسفم، اما تو چرا با اونی؟ Oh, you want to have a mommy who can cook for you and wash your dirty pants, right? You wanna have a mommy who can cook for you and wash your dirty pants, right? بچه wanna همون مخفف want to هستش. میگه که تو میخوای که یه مامان داشته باشی که برات غذا بپزه و شلوار کثیفاتو بشوره. درسته؟ Hey, shh. No need to get angry. It was just a joke. Just a silly joke. No need to get angry. No need to get angry. میگه که نیاز نیست عصبی بشی، عصبانی بشی. It was just a joke. Just a silly joke. بچه ها silly یعنی احمقانه. این آقای میگه این حرفی که زدم فقط یه شوخی بود. فقط یه شوخی احمقانه بود. Bon appetit. Bon appetit. Bon appetit. بچه ها bon appetit یه عبارت فرانسویه برای اینکه بگیم نوش جان. That was awesome. That was awesome. خانومه میگه این کاری که کردی فوق‌العاده بود، عالی بود. Where's my reward? Where is my reward? Where is my reward? بچه ها تلفظ صحیح این کلمه reward هستش. reward به معنای پاداش، جایزه. آقای میگه جایزه من کو؟ جایزه من کجاست؟ Love it. Want to raise the stakes a bit? Love it یه که دوستش دارم. Want to raise the stakes a bit. Want to raise the stakes a bit. بچه raise the stakes یعنی شرط رو بالا بردن. خانم میگه میخوای شرط رو یه کوچولو بالا ببریم؟ Whatever you say, babe. Whatever you say. Whatever you say, babe. Whatever you say. میگه هرچی تو بگی عزیزم، هرچی تو بگی. Okay. What's that? Little helper. What's that? What's that? میگه که این چیه؟ خانم میگه a little helper. A little helper. یه کمک کننده کوچیکه. I don't need it. I don't need it. من نیازش ندارم. I heard this so many times. Don't disappoint me, Tiger. I've heard that so many times. I've heard that so many times. خانم میگه خیلی موقع ها اینو شنیدم. Don't disappoint me, Tiger. Don't disappoint me, Tiger. بچه ها disappoint یعنی ناامید کردن. میگه من رو ناامید نکن. تایگر اینجا برای صمیمی کردن لحن اومده. So let's skip prelude and let's go right to my place. So let's skip foreplay and let's go right to my place. بچه ها skip foreplay یعنی مقدمه رو رد کردن. میگه که بیا این مقدمه چینی ها رو رد کنیم، ازشون صرف نظر کنیم. بچه ها go right to برای مستقیم رفتن به یک جایی استفاده میشه. میگه let's go right to my place. میگه بیا مستقیم بریم به اون جای من، اون مکان من. What about that? What about that? میگه اون چی؟
منظورش اینه که نظر درباره اون آقاه چیه؟ Why do we need it? That the final boss. Why do you need it? Why do you need it? میگه چرا به اون نیاز داری؟ خانم میگه That's the final boss. That's the final boss. میگه اون قول آخره. باس اینجا به معنای رئیس نیست. ترکیب final boss اصطلاحاً معنای قول آخر رو میده. You'll take a super prize for him. I've never liked beefcake. You'll take a super prize from him. You'll take a super prize from him. میگه تو یه جایزه فوق‌العاده ازش میگیری. I've never liked beefcake. I've never liked beefcake. beefcake تو اصطلاح عامیانه یعنی مردای عضلانی. خانمه میگه من هیچ وقت از مردای عضلانی خوشم نیومده. Okay. Excuse me, sir. You know, I want to get in shape. Excuse me, sir. You know, I want to get in shape. I want to get in shape. Get in shape یعنی فرم دادن. اینجا منظورش فرم دادن به بدنه. خوش‌هیکل شدن بدن. میگه ببخشید آقا میدونین میخوام که به بدنم فرم بدم. میخوام خوش‌هیکل بشم. But I heard that with muscles like yours, some things in your body doesn't work properly. But I heard that with muscles like yours میگه ولی شنیدم با عضله‌هایی مثل عضله‌های شما something in your body doesn't work properly. Something in your body doesn't work properly. میگه یه چیزایی توی بدن شما درست کار نمیکنه. Due to steroids, right? What? Due to steroids, right? Due to steroids, right? استروئید همون ماده‌ایه که بدنسازا استفاده میکنن. این پسره میگه این عضلاتت به خاطر استروئیده، درسته؟ Oh, do I need to talk more slowly? Do you have brain issues too? Oh, do I need to talk more slowly? Do I need to talk more slowly? میگه نیازه که آرومتر صحبت کنم. Do you have a brain issues too? Do you have a brain issues too? میگه شما مشکلات مغزی هم دارین. I just wanted to tell you nice biceps. I just wanted to tell you nice biceps. Biceps اینجا منظور بازوهای اون آقا هست. میگه من فقط میخواستم بهت بگم که بازوهای قشنگی داری. I'll be waiting for you in the ladies. Time's ticking. I'll be waiting for you in the ladies. میگه من توی دستشویی خانما منتظرت هستم. Time's ticking. Time's ticking. منظورش اینه که زمان داره میگذره. Six on the right. Six on the right. Six on the right. میگه ششمی از راست. Dave? Honest exchange. Honest exchange. Honest exchange. منظورش اینه که بیا تبادل صادقانه و تبادل عادلانه انجام بدیم. مثلا میگه got it. Got it یعنی فهمیدم، گرفتم. See what you want. I see what you want. I see what you want. میگه من فهمیدم که تو چی میخوای. I was waiting for this.
I was waiting for this. I was waiting for this. میگه که منتظر این بودم. بچه ها این عبارت برای زمانی استفاده میشه که ما برای یک لحظه خاصی منتظر باشیم. I love it. میگه که اون چیزی که بهم دادی رو دوستش دارم. I'm ready, babe. I'm ready, babe. I'm ready. من آماده‌ام عزیزم. I'm coming to you. I'm coming to you. میگه من دارم میام پیشت. Hey! What are you doing? Hey, what are you doing? Hey, داری چی کار میکنی؟ Aren't you embarrassed to undress when you look like that? Aren't you embarrassed to undress when you look like that? Embarrassed یعنی خجالت زده. میگه تو خجالت نمیکشی که با این قیافه، با این ظاهر لباستو در بیاری؟ You have to be very brave to have such a... Hey, this was just a joke, and I... You have to be very brave to have such a... میگه تو باید خیلی شجاع باشی که یه همچین چیزی داری. بعد آقای میگه Listen, it was a joke. میگه گوش کنید این فقط یه شوخی بود. Do you have brain issues too? Do you have a brain issues too? میگه که تو مشکلات مغزی هم داری؟ Want your clothes back? Want your clothes back? میگه میخوای که لباسات رو برگردونی؟ منظورش اینه که میخوای که لباسات رو بهت پس بدیم دوباره؟ So, apologize. Do you recognize her? خانمه میگه So apologize. بچه تلفظ درستش apologize. میگه که پس عذرخواهی کن، معذرت بخواه. Do you recognize her? Do you recognize her? میگه که تو این دختری که تو عکس رو میشناسی؟ I have no idea who that is. I have no idea who this is. بچه have no idea دو تا معنی داره. یکی این که هیچ ایده ندارم، دومش این که نمیدونم، اطلاع ندارم. آقاه میگه من نمیدونم اون کیه. It's me when we were in school. It's me when we were in school. میگه این منم وقتی که تو مدرسه بودیم. Fat Holly? Remember how you used to make fun of me? I had to change schools because of you. Remember how you used to make fun of me? بچه make fun یعنی مسخره کردن. این خانمه میگه یادت میاد که چطور مسخرم میکردی؟ I had to change schools because of you. میگه من مجبور بودم مدرسه‌مو عوض کنم به خاطر تو. When I saw you at the party, I decided to finally forgive you. When I saw you at the party, میگه وقتی تو رو توی اون پارتی، توی اون جشن دیدم. I decided to finally forgive you. در نهایت تصمیم گرفتم که تو رو ببخشم. But then I realized you hadn't changed at all. But then I realized you haven't changed at all. بچه realize یعنی فهمیدن. میگه که ولی بعدش فهمیدم که تو در کل عوض نشدی. How does it feel to be the laughing stock? Enjoying it? How does it feel to be laughing stock? How does it feel to be laughing stock? بچه laughing stock یعنی مایه خنده بودن، موجب خنده بودن یا مسخره همه بودن. میگه چه حسی داره که مسخره همه باشی، مایه خنده باشی؟ Enjoying it؟ ازش لذت میبری؟ I hope you'll remember this for the rest of your life. I hope you'll remember this for the rest of your life. میگه امیدوارم این رو برای بقیه عمرت هم یادت بمونه. And when you want to humiliate someone again, remember how you stood naked in the restroom. And when you want to humiliate someone again, بچه humiliate یعنی تحقیر کردن. میگه وقتی دوباره بخوای یکی رو تحقیر کنی، remember how you stood naked in the restroom.
How you stood naked in the restroom. بچه stood گذشته فعل استنده به معنای ایستادن. میگه که وقتی دوباره بخوای یکی رو تحقیر کنی یادت بیاد که چطور لخت توی دستشویی وایستاده بودی. Guys, I'm sorry. I'm sorry. Listen, I'm really sorry. Hey, can you please delete videos and photos of me? Can you please delete videos and photos of me? میشه لطفاً فیلم و عکسایی که از من گرفتین و پاک کنین؟ We didn't record anything. We are not like you. We didn't record anything. میگه ما اصلا چیزی ضبط نکردیم. We are not like you. ما مثل تو نیستیم. That was just a lesson for you. And we hope you learned it. That was just a lesson for you. میگه که این فقط یه درس بود برای تو. And we hope you learn it. و ما امیدواریم که تو یادش گرفته باشی.